Bunga mekar dari air mata bunga sakura. Di sebuah desa sunyi di tepi danau Yunnan, hiduplah seorang gadis bernama Li Mei. Ia adalah gadis sederhana yang setiap pagi menapaki jalan setapak menuju danau, membawa sekeranjang bibit bunga di tangannya. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang lembut di tanah basah, seolah bumi sendiri menghormati ketulusannya. Li Mei bukan gadis biasa. Sejak kecil ia hidup sebatang kara setelah ibunya meninggal dunia karena sakit. Ayahnya pergi merantau dan tak pernah kembali. Di balik kesunyian hidupnya, Li Mei selalu menanam bunga untuk mengenang ibunya. Katanya, bunga yang tumbuh dari cinta dan air mata akan selalu mekar, bahkan setelah badai berlalu. Suatu sore, ketika langit berubah jingga dan angin berhembus pelan, seorang pelukis muda bernama Chen Wei tiba di desa itu. Ia datang dari kota besar, membawa kanvas, cat, dan hatinya yang hampa. Ia mencari keindahan sejati yang belum pernah ia lukis sebelumnya. Tak sengaja, ia melihat Li Mei di tepi danau, berlutut di antara bunga, menatap langit sambil berdoa. Chen Wei terpaku. Ada sesuatu dalam ketenangan gadis itu yang membuat dunia seakan berhenti. Ia melihat air mata jatuh dari mata Li Mei dan menyentuh tanah, lalu perlahan, bunga putih kecil bermekaran di tempat itu. Ia nyaris tak percaya dengan matanya sendiri. Sejak hari itu, Chen Wei selalu datang ke danau. Ia mulai melukis Li Mei tanpa berkata sepatah pun. Dari kejauhan, ia menangkap senyum, cahaya, dan kesedihan yang tersembunyi di wajah gadis itu. Hari demi hari, keduanya mulai berbicara. Tentang bunga, tentang hujan, tentang mimpi, tentang kehilangan. Chen Wei akhirnya tahu, Li Mei mengidap penyakit langka. Setiap hari, tubuhnya semakin lemah. Tapi meski tubuhnya rapuh, semangatnya tetap hidup. Ia berkata, "Selama bunga masih mekar, aku juga masih hidup." Kata-kata itu menancap di hati Chen Wei lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Musim demi musim berlalu. Chen Wei melukis puluhan kali, tapi tak satu pun lukisan yang mampu menangkap keajaiban yang ia lihat setiap kali Li Mei menatap danau. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Li Mei memaksakan diri pergi ke tepi danau, menanam bunga terakhirnya. Chen Wei berlari mengejarnya, tapi terlambat. Gadis itu sudah berlutut di tengah hujan, menatap langit dengan senyum damai. Air matanya jatuh, dan bunga-bunga putih bermekaran di sekelilingnya seperti lautan cahaya. Keesokan paginya, Li Mei ditemukan terbaring di antara bunga yang ia tanam sendiri. Wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Chen Wei menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia menyelesaikan satu lukisan terakhir dengan judul Bunga Mekar dari Air Mata. Lukisan itu bukan sekadar gambar, tapi kisah cinta abadi, cinta yang tumbuh dari kehilangan dan hidup dari air mata. Setiap tahun, ketika musim semi datang, Danau Yunnan selalu dipenuhi bunga putih. Penduduk desa berkata, itu adalah air mata Li Mei yang berubah menjadi keindahan. Dan setiap kali angin berhembus, aroma lembut bunga itu membawa pesan. Cinta sejati tak pernah mati, ia hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Musim semi telah berganti menjadi musim panas, tapi Danau Yunnan tetap dipenuhi oleh bunga putih yang mekar tanpa henti. Setiap orang di desa datang untuk melihat keajaiban itu, bunga yang tumbuh di tempat di mana air mata terakhir Li Mei jatuh. Mereka menyebutnya bunga air mata. Namun bagi Chen Wei, bunga-bunga itu bukan keajaiban, melainkan kenangan. Ia duduk di tepi danau setiap hari, menatap permukaan air yang memantulkan bayangan langit. Di sampingnya selalu ada kanvas kosong. Sejak kepergian Li Mei, ia tidak bisa lagi melukis. Tangannya bergetar setiap kali mencoba menggambar senyum gadis itu. Suatu malam,
Ketika kabut turun tebal dan angin membawa aroma bunga yang lembut, Chen Wei mendengar suara samar. Suara yang pernah menenangkan hatinya. "Wei, jangan menangis, bunga akan mekar setiap kali kau mengingatku." Chen Wei menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kelopak bunga yang berterbangan di udara. Ia menutup matanya, dan entah mengapa, hatinya merasa hangat, seperti ada tangan lembut yang menyentuh pipinya. Hari-hari berikutnya, Chen Wei mulai melukis lagi. Tapi kali ini, bukan untuk pameran, bukan untuk ketenaran. Ia melukis untuk Li Mei. Setiap goresan kuasnya seolah hidup, dan setiap kali lukisannya selesai, bunga di sekitar danau tampak semakin mekar. Suatu sore, seorang anak kecil datang kepadanya dan berkata, "Tuan, ibuku bilang, bunga ini tumbuh karena cinta seseorang. Benarkah itu?" Chen Wei tersenyum lemah. "Ya, nak. Cinta yang begitu dalam, hingga bahkan setelah orangnya pergi cintanya tetap tinggal di bumi." Malam itu, Chen Wei menulis surat untuk Li Mei. Ia menaruh surat itu di tepi danau, di antara bunga-bunga putih, lalu menatap bintang. "Li Mei, aku tak akan pergi. Aku akan tinggal di sini, di antara bunga-bunga yang tumbuh dari air matamu. Setiap warna yang kulukis, setiap tarikan napas yang kuambil, adalah untukmu." Beberapa hari kemudian, penduduk desa melihat sesuatu yang luar biasa. Di tengah danau, di atas permukaan air, muncul sebatang bunga baru, lebih besar, lebih indah, berwarna lembut seperti cahaya pagi. Tak ada yang tahu dari mana bunga itu muncul. Namun, mereka menemukan Chen Wei duduk di tepi danau, tersenyum dalam diam, dengan kanvas terakhir di tangannya. Lukisan itu menggambarkan Li Mei, tersenyum di antara bunga putih, dengan cahaya lembut mengelilinginya. Chen Wei tidak pernah bangun lagi dari tempat itu. Sejak hari itu, setiap musim semi, dua bunga besar selalu mekar di tengah danau, satu untuk Li Mei, satu untuk Chen Wei. Dan legenda pun hidup di hati orang-orang. Ketika cinta sejati tak bisa bersatu di dunia, alam semesta sendiri akan menumbuhkan jalan bagi mereka untuk bertemu kembali. 100 tahun telah berlalu sejak kisah cinta Li Mei dan Chen Wei menjadi legenda di desa tepi danau Yunnan. Banyak hal berubah, rumah-rumah kayu berganti menjadi batu, jalan setapak kini tertutup aspal, dan desa kecil itu telah menjadi kota kecil yang ramai wisatawan. Namun, satu hal tak pernah berubah, danau itu. Danau yang tenang, dikelilingi oleh kabut pagi, dan setiap musim semi dipenuhi dengan bunga putih yang bermekaran tanpa sebab. Orang-orang menyebut tempat itu Danau Air Mata Cinta. Setiap tahun, ribuan pengunjung datang untuk melihat bunga misterius itu, tapi tak satu pun tahu mengapa bunga itu selalu mekar berpasangan, dua bunga besar yang selalu berdiri berdampingan di tengah danau, seolah saling menjaga. Di antara pengunjung itu, ada seorang gadis muda bernama Ling Xiu, seorang fotografer dari kota besar. Ia datang untuk membuat dokumentasi tentang legenda lama yang konon terjadi di tempat itu. Namun, ketika pertama kali melihat bunga putih yang berayun lembut di atas air, hatinya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang memanggil dari masa lalu. Malam itu, Ling Xiu duduk di tepi danau sendirian. Angin bertiup lembut, dan suara serangga mengisi udara. Ia memegang kamera, tapi tiba-tiba layar kameranya bergetar sendiri. Cahaya lembut muncul dari arah danau, membentuk bayangan dua sosok, seorang gadis dan seorang pria, berdiri di antara bunga. Wajah mereka samar, tapi Ling Xiu melihat dengan jelas senyum mereka. Senyum yang damai, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya. Air mata mengalir di pipi Ling Xiu tanpa sadar. Ia mendengar suara lembut bergema dari arah danau. Cinta sejati tidak mati, ia hanya berubah menjadi cahaya, dan setiap kali seseorang datang dengan hati yang tulus, cinta itu akan bernafas lagi.
Kisikan harinya, ling shu memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa itu. Ia membuat pameran foto berjudul Bunga dari Mata. Setiap foto menampilkan keindahan bunga putih dan pancalan cahaya di danau. Tapi hanya dia yang tahu, di balik setiap gambar ada sepasang jiwa yang masih menjaga satu sama lain. Orang-orang yang melihat pamerannya berkata, mereka merasakan kehangatan anak setiap kali menatap foto-foto itu. Seolah cinta yang sudah lama hilang kembali hidup di dalam hati mereka. Dan sejak hari itu, setiap musim semi, ketika bunga putih bermekaran, ada satu cahaya lembat yang muncul di tengah danau, dua sosok yang saling memandang dalam diam. Legenda mengatakan, itu adalah Lime dan Chenwei, yang akhirnya abadi dalam cinta mereka, menjaga bunga-bunga yang lahir dari air mata mereka sendiri. Karena cinta sehati tidak berakhir dengan kematian. Ia hanya menunggu untuk mekar kembali. Musim semi berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Udara di sekitar danau yang terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Burung-burung yang biasanya terbang menjauh kini berkumpul di sekitar bunga putih yang bermekaran. Seolah menyambut sesuatu yang luar biasa. Ling Shu berdiri di tepi danau dengan kamera di tangannya. Sejak hari ia melihat cahaya anak itu, hatinya tidak pernah sama lagi. Ia sering bermimpi tentang seorang gadis berpakaian putih, menanam bunga di bawah hujan, dan seorang pria yang melukisnya di tepi danau. Dalam mimpi itu, gadis itu menangis. Tapi dari setiap air matanya, bunga putih bermekaran. Suatu malam, Ling Shu terbangun dari mimpi itu dengan jantung berdebar. Ia menatap sermon, di lahirnya tampak samar tanda berbentuk kelopak bunga putih, tanda yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dalam sekejap, hatinya bergetar. Entah mengapa, ia merasa dirinya pernah hidup di sini sebelumnya. Hari berikutnya, ia berjalan ke tengah danau dengan perahu kecil. Angin lembat bertiup, dan kelopak bunga jatuh di bahannya. Ia berhenti di tempat di mana dua bunga besar selalu tumbuh berdampingan. Ia menatap air, dan dalam pancalan danau itu, ia melihat dirinya berubah. Wajahnya perlahan menjadi wajah Lime. Rambutnya terai panjang, matanya lembut seperti dulu. Suara lembut bergema dari kejauhan. Lime, kau kembali. Ling Shu menoleh. Di tepi danau berdiri Chenwei, wajahnya masih sama seperti dalam mimpinya, hangat, teduh, dan penuh cinta. Namun kali ini ia bukan bayangan, bukan roh, tapi nyata, seolah waktu sendiri mengembalikan mereka ke dunia. Air mata mengalir di pipi Ling Shu. Ia berbisik, aku kembali, tapi bagaimana mungkin? Chenwei mendekat dan menyentuh tangannya. Cinta sehati tidak mengenal waktu. Ketika dua jiwa terikat oleh air mata dan doa, bukan seratus tahun pun tidak bisa memisahkan mereka. Begitu tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau. Bunga-bunga putih bermekaran serentak, menutupi seluruh permukaan air. Dari langit, hujan turun perlahan, tapi setiap tetesnya berubah menjadi cahaya yang berkilau. Orang-orang di desa melihat danau itu bersinar seperti lautan bintang. Namun tak seorang pun tahu bahwa di tengah cahaya itu, dua jiwa yang lama terpisah akhirnya bersatu kembali. Kisahkan paginya, ketika cahaya menghilang, di tengah danau hanya tinggal satu bunga raksasa. Lebih indah dari apapun yang pernah ada. Di kelopaknya, terpahat dua nama, Lime dan Chenwei. Sejak hari itu, bunga itu tidak pernah layu. Dan setiap orang yang datang ke danau berkata,
Jika Kalmananjas Karina Chinta, Air Matamuakan Sampai Pada Mareka, Penjaga Bunga Badi Dai Danau Ini. Chinta Mareka Menjadi Kahaya Yang Hidap Dai and Tara Air, Angan, Dan Bunga. Karina Bunga Mekar dari Mata Bukan Sekadar Legenda. Ia Adala Kisa Chinta Yang Melampawi Waktu. Dan Teras Bersemi Setiap Kali Hati Yang Tulis Meneteskan Armada. Beberapa Tahan Teleperlalu Saja Kahaya Terakir Itu Menulamudi Danau Yunan. Kini, Bunga Raksasa Yang Tumbudai Tenga Danau Menjadi Simple Cinta Abadi. Orang Menyebutnya Bunga Jiwa. Bunga Yang Dia Kini Lahir Dari Dua Hati Yang Tidak Pernah Berpisah. Bikonsid Telekomation. Namun, dunia teras berputar. Waktu Melangkah Maju, dan legenda mulai putar. Hingga suatu pagi musim semi, di kota Kessel Kunming, Shorang Bay perempuan lahir dengan tanda berbentuk kelapak putih di pergelangan tangannya. Namanya Milan. Di sisi lain Negeri, Shorang Bay laki-laki lahir di hari dan jam yang sama. Di dadanya, ada tanda berbentuk tetasan air Kessel, sila air mata yang membatu. Namanya Wei Chen. Tak ada yang tahu bahwa dua anak ini membawa kembali Lime dan Chen Wei ke dunia. Mereka tumbuh di tempat berbeda, tanpa pernah mengenal satu sama lain. Namun hati mereka selalu terasa sepi, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum selesai. Tahun demi tahun berlalu. Milan tumbuh menjadi seniman bunga yang berkarya di Taman Nasional Yunan. Tak jauh dari danau tempat legenda itu lahir. Sementara Wei Chen menjadi fotografer keliling, yang tanpa sadar selalu mencari satu danau yang sering muncul dalam mimpinya. Danau yang dipenuhi bunga putih. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka. Wei Chen datang ke Yunan untuk mengambil foto festival bunga. Di tengah keramaian, ia melihat Milan berdiri di tepi danau, sedang menanam bunga di tanah lembab. Hembusan angin membuat rambutnya menari, dan sinar matahari menembus kabut pagi. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Dunia hening, hanya degupan jantung yang terdengar. Wei Chen menatapnya dalam diam, matanya bergetar. Aku, sepertinya pernah mengenalmu. Milan tersenyum pelan, tapi air matanya jatuh tanpa sebab. Entah kenapa, aku juga merasa begitu. Mereka duduk di tepi danau, berbicara seolah dua jiwa lama akhirnya menemukan rumahnya kembali. Dan ketika Milan tanpa sadar menyentuh permukaan air, Bunga Putih Kessel bermekaran di sekitar perhanya, sama seperti dulu, 100 tahun yang lalu. Wei Chen memotret momen itu, tapi ketika ia melihat hasilnya di kameranya, ia tertegun. Dalam layar terlihat, dua sosok samar berdiri di belakang mereka. Lime dan Chen Wei tersenyum dengan damai. Air mata Milan mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Kita sudah pulang, bisiknya. Angin lembat berdiap. Kelapak bunga berjatuhan, menari di udara, seolah merayakan pertemuan dua cinta yang akhirnya itu. Tahan-tahan barakatnya, Milan dan Wei Chen menikah di tepi danau yang sama. Setiap musim semi, bunga putih bermekaran lebih indah dari sebelumnya. Mereka membangun rumah Kessel di sana dan hidup sederhana, penuh cinta, tanpa perpisahan, tanpa tangisan. Orang-orang di desa berkata, legenda akhirnya menemukan akhirnya. Cinta yang dulu lahir dari air mata kini hidup kembali dalam tawa. Dan di tengah danau, bunga abadi itu masih mekar, menjadi saksi bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mekar dari air mata. Ketika cinta sehati diuji oleh waktu, bukan 100 tahun pun tak bisa memisahkannya.
Iarakon Kembali dalam bentik yang lebih indah, lebih hidup dan lebih abadi. Di tepi danau Yunan, kabut tipis menutupi permukaan air. Burung-burung terbang di langit jingga pagi, dan suara angin serta dedanan menimbalkan ketenangan yang hampir magis. 5. Gadis sederhana, berjalan pelan sambil membawa sekeranjang bibit bunga. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lembut di tanah basah. Sejak kecil, 5 hidup sebatang kara. Ibunya telah meninggal, dan ayahnya merantau. Namun di balik kesendirian itu, ia selalu menanam bunga untuk menggenang cinta seorang ibu. Katanya, bunga yang lahir dari air mata dan cinta sehati akan selalu mekar, bahkan setelah badai berlalu. First encounter. Suatu sore, Chen Wei seorang pelukis muda dari kota besar, datang ke desa itu untuk mencari inspirasi. Ia melihat 5 di tepi danau, berlutut di antara bunga menatap langit sambil berdoa. Air mata jatuh dari matanya, menyentuh tanah, dan bunga putih kecil bermekaran di tempat itu. Chen Wei terpaku. Ia merasa melihat keajaiban. Hari demi hari, Chen Wei mulai mendekati 5 melukisnya dari kejauhan. Mereka mulai berbicara perlahan, tentang bunga, hujan, mimpi, dan kehilangan. Chen Wei jatuh cinta, tapi ia segera menyadari rahasia 5. Ia menderita penyakit langka yang melemahkan tubuhnya sedikit demi sedikit. The farewell. Musim semi tiba. Bunga-bunga di tepi danau bermekaran seperti lautan putih. 5 duduk di antara bunga, memandang langit, dan berkata dengan suara lembut, "Jika aku pergi, biarlah bunga-bunga ini terus mekar agar cinta tak pernah layu." Pagi berikutnya, 5 ditemukan terbaring di antara bunga-bunga putih. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Chen Wei menangis, tapi ia tahu cinta mereka telah meninggalkan jejak abadi. Ia menyelesaikan lukisan terakhirnya, menamainya Bunga Mekar dari air mata. Legacy of Love. 100 tahun kemudian, bunga putih masih mekar di danau dikenal sebagai danau air mata cinta. Penduduk desa dan pengunjung datang setiap musim semi untuk melihat bunga itu. Seorang gadis muda, Ling Shu, fotografer dari kota besar, datang untuk mendokumentasikan legenda itu. Ia sering bermimpi tentang gadis dan pria di tepi danau. Gadis itu menanam bunga, pria itu melukisnya. Dalam mimpi itu, gadis itu menangis, dan dari air matanya bunga bermekaran. Suatu malam, Ling Shu terbangun dan menemukan tanda kelapak bunga putih di pergelangan tangannya. Ia mulai menyadari sesuatu. Ia mungkin reinkarnasi 5. The Reunion. Ling Shu kembali ke danau. Saat ia menatap air, bayangan Chen Wei muncul, wajahnya sama seperti 100 tahun lalu. Air mata Ling Shu mengalir. Chen Wei menatapnya, tersenyum, dan berkata, "Cinta sehati tidak mengenal waktu." Saat tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau. Bunga-bunga putih bermekaran serentak. 2 sosok samar, 5 dan Chen Wei dari masa lalu, tersenyum dari cahaya itu, menyaksikan reuni mereka. Rebirth and true love. Beberapa tahun kemudian, Ling Shu dan Chen Wei menikah di tepi danau yang sama. Bunga putih terus mekar lebih indah dari sebelumnya, menjadi simbol cinta abadi. Tak lama, 2 bayi lahir di tempat berbeda, dengan tanda berbentuk kelapak bunga dan tetesan air mata kecil. Milan dan Wei Chen, reinkarnasi mereka, membawa kembali cinta yang sama ke dunia. Ketika mereka dewasa, takdir mempertemukan mereka lagi di tepi danau. Mata mereka bertemu, dan hati mereka mengenali satu sama lain tanpa penjelasan. Bunga-bunga putih bermekaran di sekitar mereka, dan cahaya lembut menyelimuti air danau. Cinta yang lahir dari air mata kini hidup kembali, utuh dan tanpa perpisahan.
Closing scene. Ling Shu Dan Chenwei, Kini Bersatu, Menatap Bunga Raksasa Yang Salalu Mekar Dai Tenga Danao. Angan Lembut Membawa Aroma Bunga, Dan Kahaya Matahari Mementul Dai Permukan Air. Arang Desa Berkata. Jika kau menanjas Karina Cinta, Air Matamu akan menumbukan sesuatu yang abadi. Bunga ida tidak pernah layu. Dan legenda Bunga Mekar dari Air Mata menjadi saksi bahwa cinta si hati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk Mekar kembali. Beberapa tahun telah berlalu sejak Kahaya terakhir menyelimuti Danau Yunan. Bunga Raksasa Dai Tenga Danau masih menjadi simbol cinta abadi. Orang menyebutnya Bunga Jiwa. Bunga yang lahir dari dua hati yang tak pernah berpisah. Bukan setelah kematian. Di sisi lain negeri, dua bayi lahir secara bersamaan. Seorang gadis bernama Milan dengan tanda berbentuk kelopak bunga putih di pergelangan tangannya, dan seorang bayi laki-laki bernama Wei Chen dengan tanda berbentuk tatasan air castle di dadanya. Tanpa mereka sadari, mereka membawa kembali Roli Mei dan Chen Wei ke dunia. Tahun demi tahun berlalu. Milan tumbuh menjadi seniman bunga yang menanam dan merawat bunga di taman dekat danau, sementara Wei Chen menjadi fotografer yang sering mencari keindahan alam, selalu tanpa sadar mencari danau yang sama dari mimpinya. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka di tepi danau. Mata mereka bertemu, dan hati mereka mengenali satu sama lain tanpa penjelasan. Sejarah. Bunga putih castle mulai bermekaran di sekitar mereka, menari di udara sila menyambut reuni yang sudah lama tertunda. Ling Shu, kini menjadi dewasa, tersenyum dan air matanya jatuh. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena cinta yang akhirnya utuh. Wei Chen menggelurkan tangannya, dan ketika tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau. Dua sosok samar dari masa lalu, Li Mei dan Chen Wei, tersenyum dari cahaya itu, menyaksikan bahwa cinta mereka kini kembali sempurna. Beberapa bulan kemudian, Milan dan Wei Chen menikah di tepi danau yang sama. Setiap musim semi, bunga putih bermekaran lebih indah dari sebelumnya, menandai bahwa cinta yang lahir dari air mata kini hidup kembali dalam tawa, kedamaian, dan kebahagiaan. Orang-orang desa berkata, jika kau menanjas karena cinta, air matamu akan menumbuhkan sesuatu yang abadi, dan bunga itu tidak pernah layu. Legenda Bunga Mekar dari air mata menjadi bukti bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk Mekar kembali. Dan kini, setelah 100 tahun dan reinkarnasi, cinta itu hidup abadi, sempurna, dan tak terpisahkan. Di sebuah desa kecil di tepi danau Yunan, hiduplah seorang gadis bernama Li Mei. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan. Setiap pagi, ia menapaki jalan setapak menuju danau, membawa sekeranjang bibit bunga. Sejak kecil, Li Mei kehilangan ibunya, dan ayahnya merantau. Meski hidupnya sepi, ia selalu menanam bunga untuk menggenang cinta seorang ibu. Ia percaya, bunga yang lahir dari air mata dan cinta sehati akan selalu mekar. Suatu hari, seorang pelukis muda bernama Chen Wei datang ke desa itu. Ia mencari inspirasi untuk lukisan barunya. Saat melihat Li Mei menanam bunga di bawah hujan, air matanya jatuh di tanah, dan bunga putih kecil mekar di tempat itu. Chen Wei terpana. Hari demi hari, ia mendekati Li Mei, melukisnya, dan mereka mulai berbicara. Mereka bercerita tentang mimpi, hujan, dan kehidupan. Namun Li Mei menyimpan rahasia. Ia menderita penyakit langka. Tubuhnya perlahan melemah, dan ia tahu waktunya tak lama lagi. Ketika musim semi tiba, bunga-bunga di tepi danau bermekaran seperti lautan putih. Li Mei duduk di antara bunga menatap langit, dan berbisik. Jika aku pergi, biarlah bunga-bunga ini terus mekar agar cinta tak pernah layu.
Paji Barakutnya, Li made Didamukan Turtator Di Antara Bunga Pude. Wajanya Tanang Saperdi Sedang Tadur. Chen Wei Menangus, Tapi Menula Saikan Lucasan Tarakurnia, Menamania Bunga Mekar Dari Armada. Saratus Tahan Kamudian, Bunga Pude Masi Mekar Di Danau, Dikinal Sebagai Danau Armada Chinta. Pindudik Desa Dan Wisatawan Datang Setiap Musim Sumi Untuk Melihat Kiaje Benitu. Shoring Gaddis Muda, Ling Shu, Photographer Dari Kota, Datang Untuk Mendokumentazakan Legenda Itu. Ia Sering Bermimpi Tentang Gaddis Dan Praya Di Tepi Danau, Gaddis Yang Menangus Menanam Bunga, Praya Yang Melikiznia. Sudah Malam, Ling Shu Terbangan Dan Menemukan Tanda Kalapak Bunga Puda Di Perjalangan Tangganya. Ia Mulai Menyadari Bawa Darinya Mungkin Reinkarnasi Lime. Ling Shu Kembali Kadanau, Dan Di Sana Ia Bertemu Chenwei, Yang Wajanya Sama Seperti Dulu. Armada Ling Shu Minggalir, Tapi Kali Ini Bukan Karina Kesedihan, Mereka Sailing Menatap, Tangan Mereka Bersentuhan, Dan Kahaya Lembet Menyalamudi Danau. Dua Sosek Dari Masa Lalu, Lime Dan Chenwei, Tersenyum Dari Kahaya Itu, Menyaksikan Reuni Mereka. Beberapa Bulan Kemudian, Ling Shu Dan Chenwei Menika Di Tapi Danau Yang Sama. Setiap Musim Semi, Bunga Pude Bermekaran Lebih Indah Dari Sebelumnya, Menandai Bawa Cinta Yang Lahir Dari Armada Kini Hidup Kembali Dalam Tawa Dan Kebahagiaan. Beberapa Tahun Kemudian, Dua Bayi Lahir Di Tempat Berbeda. Shoring Bayi Perempuan Bernama Milan Dengan Tanda Kelapak Bunga, Dan Shoring Bayi Laki-Laki Bernama Wei Chen Dengan Tanda Tetesan Air Castle. Tanpa Mereka Sadari, Mereka adalah Reinkarnasi Lime Dan Chenwei. Tahan Demi Tahan Berlalu, Takdir Mempertemukan Mereka Kembali Di Tepi Danau. Mata Mereka Bertemu, Hati Mereka Mengenali Satu Sama Lain. Dan Bunga Pude Kesel Mulai Bermekaran Di Sekitar Mereka. Milan Dan Wei Chen Akhirnya Menika Di Danau Yang Sama. Dan Bunga Pude Teras Mekar. Menjadi saksi bawa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mekar kembali. Dan kini, setelah 100 tahun dan reinkarnasi, cinta itu hidup abadi, sempurna, dan tak terpisahkan. Legenda Bunga Mekar Dari Armada menjadi bukti bawa cinta yang lahir dari Armada dapat bertahan melewati waktu, kemasan, dan jarak. Dan selalu menemukan jalannya untuk kembali mekar. Di sebuah desa kecil di tepi danau Yunan, hiduplah seorang gadis bernama Lime. Sejak kecil, ia kehilangan ibunya dan hidup sebatang kara. Meski hidupnya penuh kesepian, Lime selalu menanam bunga di tepi danau untuk mengenang cinta seorang ibu yang abadi. Ia percaya bahwa bunga yang lahir dari air mata dan cinta sehati akan selalu mekar. Suatu hari, datang seorang pelukis muda bernama Chenwei. Ia datang ke desa untuk mencari inspirasi. Namun yang ia temukan bukan hanya pemandangan, tapi gadis sederhana yang membuat hatinya bergetar. Chenwei memperhatikan bagaimana Lime menanam bunga meski hujan turun. Dan bagaimana air matanya jatuh ke tanah. Anehnya, di tempat air mata Lime menyentuh tanah, bunga putih kesel mulai mekar perlahan. Hari demi hari Chenwei semakin dekat dengan Lime. Mereka berbagi cerita tentang mimpi, hujan, dan kehidupan. Namun di balik senyum lembut Lime tersimpan rahasia besar. Ia menderita penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Ketika musim semi tiba, bunga di tepi danau bermekaran seperti lautan putih. Lime duduk di antara bunga itu, memandang langit, dan berkata, jika aku pergi, biarlah bunga ini terus mekar agar cinta tak pernah layu. Pagi berikutnya, Lime ditemukan tertidur di antara bunga, wajahnya tenang seperti sedang tidur. Chenwei menangis, namun menyelesaikan lukisan terakhirnya, menamainya Bunga Mekar Dari Armada. 100 tahun kemudian, Bunga Putih masih mekar di danau.
Legenda tentang bunga ida hitap di hadipin dudag desa dan wisitawan. Shoring gatis muda bernama ling shu dating untuk mendokumentazikan keindahan bunga tersebut. Ia sering bermimpi tentang shoring gadis dan shoring pria di tepi danau. Suatu malam, ia menemukan tanda kalapak bunga putih di pergelangan tangannya dan mulai menyadari bahwa ia adalah reinkarnasi Lime. Ling Shu kembali ke danau dan bertemu Chen Wei, yang tampak sama seperti dahulu. Air mata Ling Shu jatuh, namun kali ini karena cinta yang akhirnya itu. Ketika tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau, dan dua sosok dari masa lalu, Lime dan Chen Wei, tersenyum menyaksikan reuni mereka. Beberapa bulan kemudian, Ling Shu dan Chen Wei menikah di tepi danau. Setiap musim semi, Bunga Putih bermekaran lebih indah dari sebelumnya, menandai bahwa cinta yang lahir dari air mata kini hidup kembali. Beberapa tahun kemudian, dua bayi lahir di tempat berbeda. Seorang bayi perempuan bernama Milan dengan tanda kelapak bunga, dan seorang bayi laki-laki bernama Wei Chen dengan tanda tetesan air kesel. Mereka adalah reinkarnasi Lime dan Chen Wei. Tahan demi tahan, takdir mempertemukan mereka kembali di tepi danau. Mata mereka bertemu, hati mereka mengenali satu sama lain, dan bunga-bunga putih kesel mulai bermekaran di sekitar mereka. Milan dan Wei Chen akhirnya menikah di danau yang sama, dan bunga putih terus mekar, menjadi saksi bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mekar kembali. Dan kini, setelah 100 tahun dan reinkarnasi cinta itu hidup abadi sempurna dan tak terpisahkan. Legenda Bunga Mekar dari air mata menjadi bukti bahwa cinta yang lahir dari air mata dapat bertahan melewati waktu, kemasan, dan jarak, dan selalu menemukan jalannya untuk kembali mekar. Beberapa tahun setelah pernikahan Milan dan Wei Chen, kehidupan mereka di tepi danau Yunnan tampak sempurna. Bunga Putih mekar setiap musim semi dan seluruh desa menyebut mereka penjaga bunga abadi. Namun di balik ketenangan dan keindahan itu, mulai muncul tanda-tanda aneh. Suatu malam, Milan terbangun karena mendengar bisikan lembut dari luar rumahnya. Air mata belum kering. Cinta belum selesai. Suara itu terdengar dari arah danau. Saat ia keluar, kabut tebal menutupi permukaan air, dan di tangannya tampak bayangan seorang wanita berpakaian putih, wajahnya mirip dirinya sendiri. Pagi harinya, Milan menceritakan semuanya kepada Wei Chen. Tapi Wei Chen hanya tersenyum lembut. Mungkin itu hanya mimpi. Bunga ini memang membawa kenangan, tapi bukan kutukan. Namun malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini Milan melihat wanita itu menangis di tengah danau. Air matanya berubah menjadi kelapak bunga yang hanyut ke tepi. Setiap kali bunga itu menyentuh tanah, bunga putih baru mekar. Tapi warnanya sedikit merah muda, seperti bercampur darah. Beberapa hari kemudian, seorang biksu tua datang ke desa. Ia menatap bunga-bunga itu lama, lalu berkata dengan suara berat, bunga ini indah. Tapi ada jiwa yang belum menemukan kedamaian. Cinta besar memang abadi, tapi jika belum tuntas, ia bisa berubah menjadi bayangan yang haus kehidupan. Kata-kata itu membuat Milan gemetar. Malamnya, ia kembali ke danau dan berlutut di tepi air. Jika kau jiwa yang belum tenang, tunjukkan padaku siapa dirimu. Kabut tebal muncul, dan dari tengah danau menkeluar bayangan wanita bergan putih, Lime. Matanya penuh kesedihan, namun bibirnya tersenyum lembut. Aku bukan ingin mengganggu. Aku hanya ingin memastikan cinta ini tak lagi berakhir dengan air mata. Tiba-tiba angin bertiup kencang, air danau berputar, dan dari pusaran itu muncul cahaya, sosok Chen Wei dari masa lalu. Ia menggenggam tangan Lime, menatap Milan dan Wei Chen yang berdiri di tepi danau. Kami titipkan cinta kami padamu.
Jangan biarkan air mata lagi menjadi awal dari perpisahan. Lalu, perlahan-lahan, cahaya itu naik ke langit dan menghilang. Danau kembali tenang. Sejak malam itu, bunga putih di tepi danau berubah menjadi sedikit lebih terang. Seolah-olah menyimpan kehangatan jiwa yang akhirnya tenang. Milan dan Wei Chen menatap satu sama lain, dan Milan berbisik. Cinta sehati bukan hanya tentang bertemu kembali tapi tentang memberi kedamaian kepada masa lalu. Dan sejak hari itu, legenda Bunga Mekar dari air mata tak lagi hanya kisah cinta, tapi juga kisah pengampunan dan kedamaian yang abadi. Tahun demi tahun berlalu, Milan dan Wei Chen kini sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Sha Rui. Gadis itu tumbuh di antara bunga putih yang bermekaran di tepi danau, dan sejak kecil ia bisa mendengar bisikan lembut dari kelopak bunga setiap kali ingin berhembus. Suatu sore, saat Sha Rui berlari di tepi danau, ia melihat cahaya samar di antara air. Di sana, muncul bayangan dua sosok yang tampak akrab, seorang wanita berambut panjang dan seorang pria dengan lukisan di tangannya. Ibu, siapa mereka? Tanya Sha Rui saat ia menunjuk danau. Milan terdiam sejenak. Matanya menatap bunga-bunga yang menari di angin. Mereka adalah cinta yang melahirkan dunia kita nak. Mereka bukan hantu. Mereka adalah kenangan. Sejak hari itu, Sha Rui menjadi semakin tertarik pada legenda bunga air mata. Ia mulai menulis, melukis, dan mengumpulkan kisah-kisah dari para tetua desa. Tapi makin dalam ia mencari, makin banyak rahasia yang terungkap. Suatu malam, saat hujan deras turun, Sha Rui menemukan buku tua di bawah papan lantai rumah mereka. Buku itu berisi lukisan Chen Wei yang belum pernah dilihat siapapun. Lukisan terakhir di buku itu memperlihatkan gambar seorang anak kecil yang berdiri di tengah danau, dikelilingi oleh bunga-bunga putih. Di bawahnya tertulis, ketika bunga terakhir layu, jiwa baru akan lahir. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Sha Rui berdiri. Beberapa hari kemudian, bunga-bunga di tepi danau mulai layu untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Desa menjadi panik. Mereka percaya bahwa keajaiban danau akan hilang, dan dengan itu, keberkahan cinta abadi juga akan lenyap. Milan merasa bersalah. Ia menangis di tepi danau, meminta Lime dan Chen Wei untuk memaafkan mereka jika telah mengabaikan pesan cinta masa lalu. Tapi tak ada jawaban, hanya kabut yang turun perlahan, menutupi seluruh permukaan air. Di tengah kabut itu, Sha Rui berdiri. Ia memegang kelopak bunga terakhir yang belum layu dan berbisik. Jika cinta ini harus lahir lagi, biarkan aku menjadi jembatannya. Seketika, air danau berkilau. Kelopak bunga di tangannya melayang ke udara dan mekar kembali, bukan putih tapi berwarna perak bercahaya. Dari tengah danau, cahaya besar muncul, membentuk siluet dua hati yang menyatu. Saat kabut menghilang, bunga-bunga kembali mekar. Namun sejak malam itu, di setiap musim semi, hanya satu bunga perak yang tumbuh di tengah danau. Bunga itu disebut hati air mata. Sha Rui menjadi penjaga bunga itu. Ia tahu tugasnya bukan hanya menjaga keindahan, tapi juga memastikan cinta dari masa lalu tetap hidup di masa depan. Namun, di suatu malam yang sepi, seorang pemuda asing datang ke desa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rin, seorang peneliti sejarah kuno. Tatapannya dalam, seperti mengenal tempat itu sejak lama. Ketika ia melihat bunga perak di tengah danau, matanya berkaka-kaka. Aku merasa. Aku pernah kehilangan sesuatu di sini, bisiknya. Sha Rui tertegun. Ia menatap wajah Rin, dan untuk sesaat, ia merasa seperti sedang menatap bayangan masa lalu. Bunga-bunga di tepi danau bergetar pelan, seperti menyambut pertemuan dua jiwa lama yang bertemu kembali. Hari-hari berikutnya,
Arin mule siring datang katepi danau tempat sha rui merawat bunga bunga. Ia membawa buku catatan tua berisi simbol dan puisi kuno yang berasal dari zaman lima. Setiap kali ia membuka halaman itu, bunga-bunga di sekitar mereka bergetar halus. Sila bereaksi terhadap kata-kata dalam buku itu. Buku ini kutemukan di pasar antik Beijing, kata Arin. Anehnya, setiap kali aku membaca isinya, aku mendengar suara wanita yang memanggilku dari danau ini. Sha Rui tersenyum lembut, tapi hatinya bergetar. Ia merasa suara itu bukan milik orang asing, mungkin suara cinta yang belum selesai dari masa lalu. Malam itu, langit di atas danau Yunnan penuh bintang. Angin membawa aroma bunga putih, dan air memantulkan cahaya perak dari bulan. Sha Rui berdiri di dermaga kayu, memandangi air yang berkilau. Arin berdiri di belakangnya. Katanya perlahan, aku selalu bermimpi tentang tempat ini. Dalam mimpiku, aku berdiri di sini, tapi bukan denganmu. Ada seorang gadis lain. Namanya Lime. Sha Rui menatapnya, hatinya mulai berdetak lebih cepat. Dan aku, katanya pelan, selalu bermimpi tentang seorang pria bernama Chenwei. Keduanya terdiam. Hanya suara air danau yang menenangkan malam. Saat itu, dari tengah danau muncul kabut tipis. Dari kabut itu, cahaya putih perlahan mengembang, membentuk dua sosok, Lime dan Chenwei. Mereka tersenyum lembut. Lime menatap Sha Rui dengan tatapan penuh kasih, sementara Chenwei memandang Arin dengan bangga. Waktu telah berputar, kata Lime dengan suara lembut seperti angin. Kalian adalah cinta yang kami tinggalkan untuk teras hidup. Cahaya dari mereka berdua menyelimuti danau. Sha Rui merasakan hingga di dadanya, dan ketika ia menatap Arin, di dada pria itu muncul tanda tetesan air kasih yang bersinar samar. Saat itu ia tahu Arin adalah reinkarnasi sehati Chenwei. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena jiwanya akhirnya menemukan bagian yang hilang selama 100 tahun. Rin menggenggam tangannya dan berkata, mungkin cinta tidak mengenal waktu, hanya menunggu saatnya untuk dikenali kembali. Sejak malam itu, setiap kali bulan purnama muncul, bunga-bunga di danau bercahaya lembut, seperti napas dua jiwa yang akhirnya bersatu. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Arin menemukan sebagian bunga layu di sisi utara danau. Di tanah tertulis huruf-huruf Ana, ukaran kuno yang berarti cinta ini harus diuji. Sha Rui tertegun. Apakah ini tanda bahwa masa lalu belum sepenuhnya tenang? Arin menatap danau yang perlahan berubah warna menjadi keabu-abuan. Mungkin ada rahasia lain yang belum kita ketahui. Dan dari kejauhan, suara perempuan terdengar samar, bukan Lime, bukan Milan, tapi suara baru, dengan pena amra. Cinta kalian lahir dari air mata. Dan kini air mata itu menentat balasan. Kabut perlahan menutup permukaan danau. Bunga-bunga berhenti bergerak. Dan sebuah bayangan hitam muncul dari dalam air, menatap mereka berdua. Kabut makin tebal. Angin membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tepian danau, Sha Rui menggenggam tangan Arin erat-erat, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang terurai, matanya memancarkan cahaya kebiruan. Ia menatap langsung ke arah mereka dan berkata pelan, kalian mencuri cinta yang bukan milik kalian. Arin melangkah maju. Siapa kau? Perempuan itu tersenyum dingin. Aku adalah Milan. Aku penjual istana yang dahulu menggudak Lime dan Chenwei agar cinta mereka tak pernah bersatu. Tapi kutukan itu belum selesai. Sekarang, jelarin kalian. Sha Rui terkejut. Milan? Tapi kau sudah mati?
Milan Menyela? Cinta sehati tak pernah mati, tapi dendam pun tidak. Tiba-tiba air danau berputar kuat, seperti pusaran hitam raksasa. Bunga-bunga teringkat ke udara dan layu dalam sekejap. Shah Rui menjerit, tubuhnya terserat mendekati air. Orang berlari dan menariknya, tapi tangan mereka hampir terlepas. Lepaskan dia Milan, teriak Arin. Tidak akan. Jawab Milan. Dulu Li menolak takdir. Sekarang kalian akan menebus dosanya dengan air mata kalian sendiri. Air naik tinggi seperti tembak. Dalam kilatan cahaya, Milan melihat bayangan masa lalunya saat ia mencintai Chen Wei diam-diam, tapi Chen Wei hanya mencintai Li Mei. Malam itu, langit di atas danau Yunnan penuh bintang. Angin membawa aroma bunga putih, dan air memantulkan cahaya perak dari bulan. Xia Rui berdiri di dermaga kayu, memandangi air yang berkilau. Arin berdiri di belakangnya. Kau tahu, katanya perlahan, aku selalu bermimpi tentang tempat ini. Dalam mimpiku, aku berdiri di sini, tapi bukan denganmu. Ada seorang gadis lain, namanya Li Mei. Xia Rui menatapnya, hatinya mulai berdetak lebih cepat. Dan aku, katanya pelan, selalu bermimpi tentang seorang pria bernama Chen Wei. Keduanya terdiam. Hanya suara air danau yang menenangkan malam. Saat itu, dari tengah danau muncul kabut tipis. Dari kabut itu, cahaya putih perlahan mengembang, membentuk dua sosok, Li Mei dan Chen Wei. Mereka tersenyum lembut. Li Mei menatap Xia Rui dengan tatapan penuh kasih, sementara Chen Wei memandang Arin dengan bangga. Waktu telah berputar, kata Li Mei dengan suara lembut seperti angin. Kalian adalah cinta yang kami tinggalkan untuk terus hidup. Cahaya dari mereka berdua menyelimuti danau. Xia Rui merasakan hangat di dadanya, dan ketika ia menatap Arin, di dada pria itu muncul tanda tetesan air kecil yang bersinar samar. Saat itu ia tahu, Arin adalah reinkarnasi sejati Chen Wei. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena sedih, tapi karena jiwanya akhirnya menemukan bagian yang hilang selama 100 tahun. Arin menggenggam tangannya dan berkata, mungkin cinta tidak mengenal waktu, hanya menunggu saatnya untuk dikenali kembali. Sejak malam itu, setiap kali bulan purnama muncul, bunga-bunga di danau bercahaya lembut, seperti napas dua jiwa yang akhirnya bersatu. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Arin menemukan sebagian bunga layu di sisi utara danau. Di tanah, tertulis huruf-huruf aneh, ukiran kuno yang berarti cinta ini harus diuji. Xia Rui tertegun. Apakah ini tanda bahwa masa lalu belum sepenuhnya tenang? Arin menatap danau yang perlahan berubah warna menjadi keabu-abuan. Mungkin ada rahasia lain yang belum kita ketahui. Dan dari kejauhan, suara perempuan terdengar samar, bukan Li Mei, bukan Meilan, tapi suara baru, dingin, penuh amarah. Cinta kalian lahir dari air mata, dan kini air mata itu menuntut balasan. Kabut perlahan menutup permukaan danau. Bunga-bunga berhenti bergerak. Dan sebuah bayangan hitam muncul dari dalam air, menatap mereka berdua. Kabut makin tebal. Angin membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tepian danau, Xia Rui menggenggam tangan Arin erat-erat, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Dari balik kabut, muncul sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang terurai, matanya memancarkan cahaya kebiruan. Ia menatap langsung ke arah mereka dan berkata pelan, "Kalian mencuri cinta yang bukan milik kalian." Arin melangkah maju. "Siapa kau?" Perempuan itu tersenyum dingin. "Aku adalah Melan. Aku pengawal istana yang dahulu mengutuk Li Mei dan Chen Wei agar cinta mereka tak pernah bersatu. Tapi kutukan itu belum selesai. Sekarang giliran kalian." Xia Rui terkejut. "Melan? Tapi kau sudah."
Sudah mati. Meilan menyela. Cinta sejati tak pernah mati, tapi dendam pun tidak. Tiba-tiba air danau berputar kuat, seperti pusaran hitam raksasa. Bunga-bunga terangkat ke udara dan layu dalam sekejap. Xiarui menjerit, tubuhnya terseret mendekati air. Arin berlari dan menariknya, tapi tangan mereka hampir terlepas. Lepaskan dia, Meilan, teriak Arin. Tidak akan, jawab Meilan. Dulu Li Mei menolak takdir. Sekarang, kalian akan menebus dosanya dengan air mata kalian sendiri. Air naik tinggi seperti tembok. Dalam kilatan cahaya, Meilan melihat bayangan masa lalunya saat ia mencintai Chen Wei diam-diam, tapi Chen Wei hanya mencintai Li Mei. Cemburu membuatnya mengutuk cinta mereka, dan kini, ratusan tahun kemudian, ia masih terjebak dalam amarah yang sama. Tapi sesuatu berubah. Xiarui berjalan mendekat, meski air hampir menelan kakinya. Meilan, katanya lembut, mungkin dulu kau mencintai, tapi caramu salah. Cinta tidak butuh balas dendam. Meilan menatapnya lama. Dalam sorot matanya, untuk pertama kali, tampak air mata menetes. Aku hanya ingin dicintai. Cahaya lembut keluar dari tangan Xiarui dan Arin. Cahaya itu menyelimuti Meilan, menghapus amarah di wajahnya. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi kelopak bunga putih yang jatuh ke danau. Danau kembali tenang. Bunga-bunga mekar lebih indah dari sebelumnya. Cahaya bulan menari di atas air, menciptakan pemandangan seolah langit dan bumi menyatu. Arin memeluk Xiarui erat. Sudah berakhir, katanya pelan. Tidak, jawab Xiarui sambil tersenyum lembut. Ini baru permulaan. Karena di tengah danau, tempat Meilan lenyap, muncul satu kuntum bunga baru, bunga air mata, berwarna perak, berdenyut lembut seolah masih hidup. Dan dari dalamnya, terdengar suara samar. Setiap air mata cinta melahirkan kehidupan baru. Langit perlahan memerah, menandakan fajar pertama setelah ratusan tahun kutukan. Kisikin harinya, ling shu memutaskan untuk tinggal lebih lama di desa itu. Ia membuat pameran foto berjudul Bunga dari Mata. Setiap foto menampilkan keindahan bunga putih dan pancalan cahaya di danau. Tapi hanya dia yang tahu, di balik setiap gambar ada sepasang jiwa yang masih menjaga satu sama lain. Orang-orang yang melihat pamerannya berkata, mereka merasakan kehangatan anas setiap kali menatap foto-foto itu. Seolah cinta yang sudah lama hilang kembali hidup di dalam hati mereka. Dan sejak hari itu, setiap musim semi, ketika bunga putih bermekaran, ada satu cahaya lembat yang muncul di tengah danau, dua sosok yang saling memandang dalam diam. Legenda mengatakan, itu adalah Li Mei dan Chen Wei, yang akhirnya abadi dalam cinta mereka, menjaga bunga-bunga yang lahir dari air mata mereka sendiri. Karena cinta sehati tidak berakhir dengan kematian. Ia hanya menunggu untuk mekar kembali. Musim semi berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Udara di sekitar danau yang terasa berbeda. Lebih hangat, lebih hidup. Burung-burung yang biasanya terbang menjauh kini berkumpul di sekitar bunga putih yang bermekaran, seolah menyambut sesuatu yang luar biasa. Ling Shu berdiri di tepi danau dengan kamera di tangannya. Sejak hari ia melihat cahaya aneh itu, hatinya tidak pernah sama lagi. Ia sering bermimpi tentang seorang gadis berpakaian putih, menanam bunga di bawah hujan, dan seorang pria yang melukisnya di tepi danau.
dalam mimpi itu, gadis itu menangis. Tapi dari setiap air matanya, bunga putih bermekaran. Suatu malam, Ling Shu terbangun dari mimpi itu dengan jantung berdebar. Ia menatap sermon, di lahirnya tampak samar tanda berbentuk kelopak bunga putih, tanda yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dalam sekejap, hatinya bergetar. Entah mengapa, ia merasa dirinya pernah hidup di sini sebelumnya. Hari berikutnya, ia berjalan ke tengah danau dengan perahu kecil. Angin lembat bertiup, dan kelopak bunga jatuh di bahannya. Ia berhenti di tempat di mana dua bunga besar selalu tumbuh berdampingan. Ia menatap air, dan dalam pancaran danau itu, ia melihat dirinya berubah. Wajahnya perlahan menjadi wajah Limei. Rambutnya terai panjang, matanya lembut seperti dulu. Suara lembut bergema dari kejauhan. Limei, kau kembali. Ling Shu menoleh. Di tepi danau berdiri Chen Wei, wajahnya masih sama seperti dalam mimpinya, hangat, teduh, dan penuh cinta. Namun kali ini ia bukan bayangan, bukan roh, tapi nyata, seolah waktu sendiri mengembalikan mereka ke dunia. Air mata mengalir di pipi Ling Shu. Ia berbisik, aku kembali, tapi bagaimana mungkin? Chen Wei mendekat dan menyentuh tangannya. Cinta sehati tidak mengenal waktu. Ketika dua jiwa terikat oleh air mata dan doa, bukan seratus tahun pun tidak bisa memisahkan mereka. Begitu tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau. Bunga-bunga putih bermekaran serentak, menutupi seluruh permukaan air. Dari langit, hujan turun perlahan, tapi setiap tetesnya berubah menjadi cahaya yang berkilau. Orang-orang di desa melihat danau itu bersinar seperti lautan bintang. Namun tak seorang pun tahu bahwa di tengah cahaya itu, dua jiwa yang lama terpisah akhirnya bersatu kembali. Kisahkan paginya, ketika cahaya menghilang, di tengah danau hanya tinggal satu bunga raksasa. Lebih indah dari apapun yang pernah ada. Di kelopaknya, terpahat dua nama, Limei dan Chen Wei. Sejak hari itu, bunga itu tidak pernah layu. Dan setiap orang yang datang ke danau berkata, jika kau menangis karena cinta, air matamu akan sampai pada mereka. Penjaga bunga abadi di danau ini. Cinta mereka menjadi cahaya yang hidup di antara air, angin, dan bunga. Karena Bunga Mekar dari air mata bukan sekadar legenda. Ia adalah kisah cinta yang melampaui waktu. Dan teras bersemi setiap kali hati yang tulus meneteskan air mata. Beberapa tahun telah berlalu sejak cahaya terakhir itu menyelimuti danau Yunan. Kini, bunga raksasa yang tumbuh di tengah danau menjadi simbol cinta abadi. Orang menyebutnya bunga jiwa. Bunga yang diakini lahir dari dua hati yang tidak pernah berpisah, bukan setelah kematian. Namun, dunia terus berputar. Waktu melangkah maju, dan legenda mulai pudar. Hingga suatu pagi musim semi, di kota Kecil Kunming, seorang bayi perempuan lahir dengan tanda berbentuk kelopak putih di pergelangan tangannya. Namanya Milan. Di sisi lain negeri, seorang bayi laki-laki lahir di hari dan jam yang sama. Di dadanya, ada tanda berbentuk tetesan air kecil, seolah air mata yang membatu. Namanya Wei Chen. Tak ada yang tahu bahwa dua anak ini membawa kembali roh Limei dan Chen Wei ke dunia. Mereka tumbuh di tempat berbeda, tanpa pernah mengenal satu sama lain. Namun hati mereka selalu terasa sepi, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum selesai. Tahun demi tahun berlalu. Milan tumbuh menjadi seniman bunga yang dikarya di Taman Nasional Yunan. Tak jauh dari danau tempat legenda itu lahir.
Sementara Wei Chen Menjadi photographer Kelaling. Yang Tampa Sadar Salalu Menkari Satu Danau Yang Siring Munkle Dala Mempina. Danau Yang Dipenuhi Bunga Pude. Suatu Hari. Takdir Memperdemukan Mereka. Wei Chen Datang K Yunan Untuk Mengambil Photo Festival Bunga. Di Tenga Karamayan. Ia Melihat Milan Berdiri Di Tepi Danau. Sedang Menanam Bunga Di Tanah Lembab. Hembuzan Angin Membuat Rambutnya Menari. Dan Signer Matahari Menembus Kabut Paji. Sa Pandangan Mereka Bertemu. Waktu Siola Berenti. Dunia Henning. Hanya Dagupan Jantan Yang Terdinger. Wei Chen Menatapnia Dalam Diam. Matanya Bergatar. Aku. Sepertinya Perna Menjanalmu. Milan Tersenyum Palin. Tapi Air Matanya Jatu Tanpa Sabab. Enta Kanapa. Aku juga merasa begitu. Mereka duduk di tepi danau. Berbicara siola dua jiwa lama akhirnya menemukan rumahnya kembali. Dan ketika Milan tanpa sadar menyentuh permukaan air, Bunga Putih Kessel bermekaran di sekitar perhanya, sama seperti dulu, 100 tahun yang lalu. Wei Chen memotret momen itu, tapi ketika ia melihat hasilnya di kameranya, ia tertegun. Dalam layar terlihat, dua sosok samar berdiri di belakang mereka, Lime dan Chen Wei, tersenyum dengan damai. Air mata Milan mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Kita sudah pulang, bisiknya. Angin lembut bertiup. Kelapak bunga berjatuhan, menari di udara. Sila merayakan pertemuan dua cinta yang akhirnya itu. Tahan-tahan barakatnya, Milan dan Wei Chen menikah di tepi danau yang sama. Setiap musim semi, Bunga Putih bermekaran lebih indah dari sebelumnya. Mereka membangun rumah Kessel di sana dan hidup sederhana, penuh cinta, tanpa perpisahan, tanpa tangisan. Orang-orang di desa berkata, legenda akhirnya menemukan akhirnya. Cinta yang dulu lahir dari air mata kini hidup kembali dalam tawa. Dan di tengah danau, bunga abadi itu masih mekar, menjadi saksi bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mekar dari air mata. Ketika cinta sehati diuji oleh waktu, bukan 100 tahun pun tak bisa memisahkannya. Ia akan kembali dalam bentuk yang lebih indah, lebih hidup, dan lebih abadi. Di tepi danau Yunan, kabut tipis menutupi permukaan air. Burung-burung terbang di langit jingga pagi, dan suara angin serta dedanan menembulkan ketenangan yang hampir magis. Lime, gadis sederhana, berjalan pelan sambil membawa sekeranjang bibit bunga. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lembut di tanah basah. Sejak Kessel, Lime hidup sebatang kara. Ibunya telah meninggal, dan ayahnya merantau. Namun di balik kesendirian itu, ia selalu menanam bunga untuk mengenang cinta seorang ibu. Katanya, bunga yang lahir dari air mata dan cinta sehati akan selalu mekar, bukan setelah badai berlalu. First encounter. Suatu sore, Chen Wei seorang pelukis muda dari kota besar, datang ke desa itu untuk mencari inspirasi. Ia melihat Lime di tepi danau, berlutut di antara bunga menatap langit sambil berdoa. Air mata jatuh dari matanya, menyentuh tanah, dan Bunga Putih Kessel bermekaran di tempat itu. Chen Wei terpaku. Ia merasa melihat keajaiban. Hari demi hari, Chen Wei mulai mendekati Lime melukisnya dari kejauhan. Mereka mulai berbicara perlahan, tentang bunga, hujan, mimpi, dan kehilangan. Chen Wei jatuh cinta, tapi ia segera menyadari rahasia Lime. Ia menderita penyakit langka yang melemahkan tubuhnya sedikit demi sedikit. The farewell. Musim semi tiba. Bunga-bunga di tepi danau bermekaran seperti lautan putih. Lime duduk di antara bunga, memandang langit, dan berkata dengan suara lembut,
Jika aku pergi biarlah bunga ini teras mekar agar cinta tak pernah layu. Paji berikutnya, lima ditemukan terbaring di antara bunga putih. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Chen Wei menangis, tapi ia tahu cinta mereka telah meninggalkan jejak abadi. Ia menyelesaikan lukisan terakhirnya, menamainya Bunga Mekar dari air mata. Legacy of Love. 100 tahun kemudian, Bunga Putih masih mekar di danau dikenal sebagai danau air mata cinta. Penduduk desa dan pengunjung datang setiap musim semi untuk melihat bunga itu. Seorang gadis muda, Ling Shu, fotografer dari kota besar, datang untuk mendokumentasikan legenda itu. Ia sering bermimpi tentang gadis dan pria di tepi danau. Gadis itu menanam bunga, pria itu melikisnya. Dalam mimpi itu, gadis itu menangis, dan dari air matanya bunga bermekaran. Suatu malam, Ling Shu terbangun dan menemukan tanda kelopak bunga putih di pergelangan tangannya. Ia mulai menyadari sesuatu. Ia mungkin reinkarnasi Lime. The Reunion. Ling Shu kembali ke danau. Saat ia menatap air bayangan Chen Wei muncul, wajahnya sama seperti 100 tahun lalu. Air mata Ling Shu mengalir. Chen Wei menatapnya, tersenyum dan berkata, cinta sehati tidak mengenal waktu. Saat tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau. Bunga putih bermekaran serentak. Dua sosok samar, Lime dan Chen Wei dari masa lalu, tersenyum dari cahaya itu, menyaksikan reuni mereka. Rebirth and true love. Beberapa tahun kemudian, Ling Shu dan Chen Wei menikah di tepi danau yang sama. Bunga putih teras mekar lebih indah dari sebelumnya, menjadi simbol cinta abadi. Tak lama, dua bayi lahir di tempat berbeda, dengan tanda berbentuk kelopak bunga dan tetesan air mata kesal. Milan dan Wei Chen, reinkarnasi mereka, membawa kembali cinta yang sama ke dunia. Ketika mereka dewasa, takdir mempertemukan mereka lagi di tepi danau. Mata mereka bertemu, dan hati mereka mengenali satu sama lain tanpa penjelasan. Bunga putih bermekaran di sekitar mereka, dan cahaya lembut menyelimuti air danau. Cinta yang lahir dari air mata kini hidup kembali, utuh dan tanpa perpisahan. Closing scene. Ling Shu dan Chen Wei, kini bersatu, menatap bunga raksasa yang selalu mekar di tengah danau. Angin lembut membawa aroma bunga, dan cahaya matahari memantul di permukaan air. Orang-orang desa berkata, jika kau menangis karena cinta, air matamu akan menyembuhkan sesuatu yang abadi. Bunga itu tidak pernah layu. Dan legenda Bunga Mekar dari air mata menjadi saksi bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mekar kembali. Beberapa tahun telah berlalu sejak cahaya terakhir menyelimuti danau Yunnan. Bunga raksasa di tengah danau masih menjadi simbol cinta abadi. Orang menyebutnya bunga jiwa. Bunga yang lahir dari dua hati yang tak pernah berpisah. Bukan setelah kematian. Di sisi lain negeri, dua bayi lahir secara bersamaan. Seorang gadis bernama Milan dengan tanda berbentuk kelopak bunga putih di pergelangan tangannya, dan seorang bayi laki-laki bernama Wei Chen dengan tanda berbentuk tetesan air kesal di dadanya. Tanpa mereka sadari, mereka membawa kembali Lime dan Chen Wei ke dunia. Tahun demi tahun berlalu, Milan tumbuh menjadi seniman bunga yang menanam dan merawat bunga di taman dekat danau, sementara Wei Chen menjadi fotografer yang sering mencari keindahan alam, selalu tanpa sadar mencari danau yang sama dari mimpinya. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka di tepi danau. Mata mereka bertemu, dan hati mereka mengenali satu sama lain tanpa penjelasan. Sejarah. Bunga putih kesal mulai bermekaran di sekitar mereka, menari di udara sila menyambut reuni yang sudah lama tertunda. Ling Shu, kini menjadi dewasa, tersenyum dan air matanya jatuh. Kali ini bukan karena kesedihan, tetapi karena cinta yang akhirnya utuh.
Wei Chen Mengalurkan Tonganya, Dan Katika Tangan Mareka Bersan Tuhan, Kahaya Lembet Menulamudi Danau. Dua Sosik Samar Dari Masa Lalu, Lime Dan Chen Wei, Tersanum Dari Kahaya E2, Manyaksikan Bawa Chinta Mareka Kini Kembali Sempurna. Beberapa Bulan Kemudian, Milan Dan Wei Chen Menika Di Tepi Danau Yang Sama. Setiap musim semi, Bunga Mekar lebih indah dari sebelumnya, menandai bahwa cinta yang lahir dari air mata kini hidup kembali dalam tawa, kedamaian, dan kebahagiaan. Orang-orang desa berkata, jika kau menangis karena cinta, air matamu akan menumbuhkan sesuatu yang abadi, dan Bunga itu tidak pernah layu. Legenda Bunga Mekar dari air mata menjadi bukti bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mekar kembali. Dan kini, setelah 100 tahun dan reinkarnasi, cinta itu hidup abadi, sempurna, dan tak terpisahkan. Di sebuah desa kecil di tepi danau Yunan, hiduplah seorang gadis bernama Lime. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan. Setiap pagi, ia menapaki jalan setapak menuju danau, membawa sekeranjang bibit bunga. Sejak kecil, Lime kehilangan ibunya, dan ayahnya merantau. Meski hidupnya sepi, ia selalu menanam bunga untuk mengenang cinta seorang ibu. Ia percaya, bunga yang lahir dari air mata dan cinta sehati akan selalu mekar. Suatu hari, seorang pelukis muda bernama Chen Wei datang ke desa itu. Ia mencari inspirasi untuk lukisan barunya. Saat melihat Lime menanam bunga di bawah hujan, air matanya jatuh di tanah, dan bunga putih kecil mekar di tempat itu. Chen Wei terpana. Hari demi hari, ia mendekati Lime, melukisnya, dan mereka mulai berbicara. Mereka bercerita tentang mimpi, hujan, dan kehidupan. Namun Lime menyimpan rahasia. Ia menderita penyakit langka. Tubuhnya perlahan melemah, dan ia tahu waktunya tak lama lagi. Ketika musim semi tiba, bunga-bunga di tepi danau bermekaran seperti lautan putih. Lime duduk di antara bunga menatap langit dan berbisik. Jika aku pergi, biarlah bunga-bunga ini terus mekar agar cinta tak pernah layu. Pagi berikutnya, Lime ditemukan tertidur di antara bunga-bunga putih. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Chen Wei menangis, tapi menyelesaikan lukisan terakhirnya, menamainya Bunga Mekar dari air mata. 100 tahun kemudian, bunga putih masih mekar di danau, dikenal sebagai danau air mata cinta. Penduduk desa dan wisatawan datang setiap musim semi untuk melihat keajaiban itu. Seorang gadis muda, Ling Shu, fotografer dari kota, datang untuk mendokumentasikan legenda itu. Ia sering bermimpi tentang gadis dan pria di tepi danau. Gadis yang menangis menanam bunga, pria yang melukisnya. Sudah malam, Ling Shu terbangun dan menemukan tanda kelapak bunga putih di pergelangan tangannya. Ia mulai menyadari bahwa dirinya mungkin reinkarnasi Lime. Ling Shu kembali ke danau, dan di sana ia bertemu Chen Wei, yang wajahnya sama seperti dulu. Air mata Ling Shu mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Mereka saling menatap. Tangan mereka bersentuhan, dan cahaya lembut menyelimuti danau. Dua sosok dari masa lalu, Lime dan Chen Wei, tersenyum dari cahaya itu, menyaksikan reuni mereka. Beberapa bulan kemudian, Ling Shu dan Chen Wei menikah di tepi danau yang sama. Setiap musim semi, bunga putih bermekaran lebih indah dari sebelumnya, menandai bahwa cinta yang lahir dari air mata kini hidup kembali dalam tawa dan kebahagiaan. Beberapa tahun kemudian, dua bayi lahir di tempat berbeda. Seorang bayi perempuan bernama Milan dengan tanda kelapak bunga, dan seorang bayi laki-laki bernama Wei Chen dengan tanda tetesan air kecil. Tanpa mereka sadari, mereka adalah reinkarnasi Lime dan Chen Wei. Tahun demi tahun berlalu, takdir mempertemukan mereka kembali di tepi danau. Mata mereka bertemu,
Hadi Mareka Menjanali Satu Sama Lane, Dan Bunga Puta Kessel Mule Burmakaran Di Sekatar Mareka. Milan Dan Wei Chen Akurnya Menika Di Danau Yang Sama, Dan Bunga Puta Teras Mekar, Menjadi Saksi Bawa Cinta Sehadi Tidak Pernah Mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk Mekar kembali dan kini, setelah 100 tahun dan reinkarnasi, cinta itu hidup abadi, sempurna, dan tak terpisahkan. Legenda Bunga Mekar dari air mata menjadi bukti bahwa cinta yang lahir dari air mata dapat bertahan melewati waktu, kemudian, dan jarak, dan selalu menemukan jalannya untuk kembali Mekar. Di sebuah desa kecil di tepi danau Yunan, hiduplah seorang gadis bernama Lime. Sejak kecil ia kehilangan ibunya dan hidup sebatang kara. Meski hidupnya penuh kesepian, Lime selalu menanam bunga di tepi danau untuk mengenang cinta seorang ibu yang abadi. Ia percaya bahwa bunga yang lahir dari air mata dan cinta sehati akan selalu mekar. Suatu hari, datang seorang pelukis muda bernama Chen Wei. Ia datang ke desa untuk mencari inspirasi, namun yang ia temukan bukan hanya pemandangan, tapi gadis sederhana yang membuat hatinya bergetar. Chen Wei memperhatikan bagaimana Lime menanam bunga meski hujan turun, dan bagaimana air matanya jatuh ke tanah. Anehnya, di tempat air mata Lime menyentuh tanah, bunga putih kecil mulai mekar perlahan. Hari demi hari Chen Wei semakin dekat dengan Lime. Mereka berbagi cerita tentang mimpi, hujan, dan kehidupan. Namun di balik senyum lembut Lime tersimpan rahasia besar. Ia menderita penyakit yang perlahan menggerogoti tubuhnya. Ketika musim semi tiba, bunga-bunga di tepi danau bermekaran seperti lautan putih. Lime duduk di antara bunga itu, memandang langit, dan berkata, "Jika aku pergi, biarlah bunga-bunga ini terus mekar agar cinta tak pernah layu." Pagi berikutnya, Lime ditemukan tertidur di antara bunga-bunga, wajahnya tenang seperti sedang tidur. Chen Wei menangis, namun menyelesaikan lukisan terakhirnya, menamainya Bunga Mekar dari air mata. 100 tahun kemudian, bunga putih masih mekar di danau. Legenda tentang bunga itu hidup di hati penduduk desa dan wisatawan. Seorang gadis muda bernama Ling Shu datang untuk mendokumentasikan keindahan bunga tersebut. Ia sering bermimpi tentang seorang gadis dan seorang pria di tepi danau. Suatu malam, ia menemukan tanda kelopak bunga putih di pergelangan tangannya dan mulai menyadari bahwa ia adalah reinkarnasi Lime. Ling Shu kembali ke danau dan bertemu Chen Wei, yang tampak sama seperti dahulu. Air mata Ling Shu jatuh, namun kali ini karena cinta yang akhirnya utuh. Ketika tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau, dan dua sosok dari masa lalu, Lime dan Chen Wei, tersenyum menyaksikan reuni mereka. Beberapa bulan kemudian, Ling Shu dan Chen Wei menikah di tepi danau. Setiap musim semi, bunga putih bermekaran lebih indah dari sebelumnya, menandai bahwa cinta yang lahir dari air mata kini hidup kembali. Beberapa tahun kemudian, dua bayi lahir di tempat berbeda. Seorang bayi perempuan bernama Milan dengan tanda kelopak bunga, dan seorang bayi laki-laki bernama Wei Chen dengan tanda tetesan air kecil. Mereka adalah reinkarnasi Lime dan Chen Wei. Tahun demi tahun, takdir mempertemukan mereka kembali di tepi danau. Mata mereka bertemu, hati mereka mengenali satu sama lain. Dan bunga-bunga putih kecil mulai bermekaran di sekitar mereka. Milan dan Wei Chen akhirnya menikah di danau yang sama, dan bunga putih terus mekar, menjadi saksi bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk mekar kembali, dan kini, setelah 100 tahun dan reinkarnasi, cinta itu hidup abadi, sempurna, dan tak terpisahkan. Legenda Bunga Mekar dari air mata menjadi bukti bahwa cinta yang lahir dari air mata dapat bertahan melewati waktu, kemudian, dan jarak, dan selalu menemukan jalannya untuk kembali Mekar.
Beberapa tahan setelah pernikahan Milan dan Wei Chen, kehidupan mereka di tepi danau Yunnan tampak sempurna. Bunga Mekar setiap musim semi dan seluruh desa menyebut mereka penjaga bunga abadi. Namun di balik ketenangan dan keindahan itu, mulai muncul tanda-tanda aneh. Suatu malam, Milan terbangun karena mendengar bisikan lembut dari luar rumahnya. Air mata belum kering. Cinta belum selesai. Suara itu terdengar dari arah danau. Saat ia keluar, kabut tebal menutupi permukaan air, dan di tengahnya tampak bayangan seorang wanita berpakaian putih. Wajahnya mirip dirinya sendiri. Pagi harinya, Milan menceritakan semuanya kepada Wei Chen. Tapi Wei Chen hanya tersenyum lembut. Mungkin itu hanya mimpi. Bunga ini memang membawa kenangan, tapi bukan kudukan. Namun malam berikutnya, hal yang sama terjadi lagi. Kali ini Milan melihat wanita itu menangis di tengah danau. Air matanya berubah menjadi kelopak bunga yang hanyut ke tepi. Setiap kali bunga itu menyentuh tanah, bunga putih baru mekar. Tapi warnanya sedikit merah muda, seperti bercampur darah. Beberapa hari kemudian, seorang biksu tua datang ke desa. Ia menatap bunga-bunga itu lama, lalu berkata dengan suara berat, bunga ini indah. Tapi ada jiwa yang belum menemukan kedamaian. Cinta besar memang abadi, tapi jika belum tuntas, ia bisa berubah menjadi bayangan yang haus kehidupan. Kata-kata itu membuat Milan gemetar. Malamnya, ia kembali ke danau dan berlutut di tepi air. Jika kau jiwa yang belum tenang, tunjukkan padaku siapa dirimu. Kabut tebal muncul, dan dari tengah danau muncul bayangan wanita bergan putih, Lime. Matanya penuh kesedihan, namun bibirnya tersenyum lembut. Aku bukan ingin mengganggu. Aku hanya ingin memastikan cinta ini tak lagi berakhir dengan air mata. Tiba-tiba angin bertiup kencang, air danau berputar, dan dari pusaran itu muncul cahaya, sosok Chen Wei dari masa lalu. Ia menggenggam tangan Lime, menatap Milan dan Wei Chen yang berdiri di tepi danau. Kami titipkan cinta kami padamu. Jangan biarkan air mata lagi menjadi awal dari perpisahan. Lalu, perlahan-lahan, cahaya itu naik ke langit dan menghilang. Danau kembali tenang. Sejak malam itu, bunga putih di tepi danau berubah menjadi sedikit lebih terang. Seolah-olah menyimpan kehangatan jiwa yang akhirnya tenang. Milan dan Wei Chen menatap satu sama lain, dan Milan berbisik. Cinta sehati bukan hanya tentang bertemu kembali tapi tentang memberi kedamaian kepada masa lalu. Dan sejak hari itu, legenda Bunga Mekar dari air mata tak lagi hanya kisah cinta, tapi juga kisah pengampunan dan kedamaian yang abadi. Tahun demi tahun berlalu, Milan dan Wei Chen kini sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Sha Rui. Gadis itu tumbuh di antara bunga putih yang bermekaran di tepi danau. Dan sejak kecil ia bisa mendengar bisikan lembut dari kelopak bunga setiap kali ingin berhembus. Suatu sore, saat Sha Rui berlari di tepi danau, ia melihat cahaya samar di antara air. Di sana, muncul bayangan dua sosok yang tampak akrab. Seorang wanita berambut panjang dan seorang pria dengan lukisan di tangannya. Ibu, siapa mereka? Tanya Sha Rui saat ia menunjuk danau. Milan terdiam sejenak. Matanya menatap bunga-bunga yang menari di angin. Mereka adalah cinta yang melahirkan dunia kita nak. Mereka bukan hantu. Mereka adalah kenangan. Sejak hari itu, Sha Rui menjadi semakin tertarik pada legenda bunga air mata. Ia mulai menulis, melukis, dan mengumpulkan kisah-kisah dari para tetua desa. Tapi makin dalam ia mencari, makin banyak rahasia yang terungkap. Suatu malam, saat hujan deras turun, Sha Rui menemukan buku tua di bawah papan lantai rumah mereka. Buku itu berisi lukisan Chen Wei yang belum pernah dilihat siapapun.
Lucasen terakir di buku id memperlihatkan gambar seorang anak kecil yang berdiri di tengah danau, dikelilingi oleh bunga-bunga putih. Di bawahnya tertulis, ketika bunga terakir layu, jiwa baru akan lahir. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Syahruwi berdiri. Beberapa hari kemudian, bunga-bunga di tepi danau mulai layu untuk pertama kalinya dalam 100 tahun. Desa menjadi panik. Mereka percaya bahwa keajaiban danau akan hilang, dan dengan itu, keberkahan cinta abadi juga akan lenyap. Milan merasa bersalah. Ia menangis di tepi danau, meminta Lime dan Chenwei untuk memaafkan mereka jika telah mengabaikan pesan cinta masa lalu. Tapi tak ada jawaban, hanya kabut yang turun perlahan, menutupi seluruh permukaan air. Di tengah kabut itu, Syahruwi berdiri. Ia memegang kelopak bunga terakir yang belum layu dan berbisik. Jika cinta ini harus lahir lagi, biarkan aku menjadi jembatannya. Seketika, air danau berkilau. Kelopak bunga di tangannya melayang ke udara dan mekar kembali, bukan putih tapi berwarna perak bercahaya. Dari tengah danau, cahaya besar muncul, membentuk siluet dua hati yang menyatu. Saat kabut menghilang, bunga-bunga kembali mekar. Namun sejak malam itu, di setiap musim semi, hanya satu bunga perak yang tumbuh di tengah danau. Bunga itu disebut hati air mata. Syahruwi menjadi penjaga bunga itu. Ia tahu tugasnya bukan hanya menjaga keindahan, tapi juga memastikan cinta dari masa lalu tetap hidup di masa depan. Namun, di suatu malam yang sepi, seorang pemuda asing datang ke desa. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Rin, seorang peneliti sejarah kuno. Tatapannya dalam, seperti mengenal tempat itu sejak lama. Ketika ia melihat bunga perak di tengah danau, matanya berkaka-kaka. Aku merasa, aku pernah kehilangan sesuatu di sini, bisiknya. Syahruwi tertegun. Ia menatap wajah Rin, dan untuk sesaat, ia merasa seperti sedang menatap bayangan masa lalu. Bunga-bunga di tepi danau bergetar pelan, seperti menyambut pertemuan dua jiwa lama yang bertemu kembali. Hari-hari berikutnya, Rin mulai sering datang ke tepi danau tempat Syahruwi merawat bunga-bunga. Ia membawa buku catatan tua berisi simbol dan puisi kuno yang berasal dari zaman Lime. Setiap kali ia membuka halaman itu, bunga-bunga di sekitar mereka bergetar halus, seolah bereaksi terhadap kata-kata dalam buku itu. Buku ini kutemukan di pasar antik Beijing, kata Rin. Anehnya, setiap kali aku membaca isinya, aku mendengar suara wanita yang memanggilku dari danau ini. Syahruwi tersenyum lembut, tapi hatinya bergetar. Ia merasa suara itu bukan milik orang asing, mungkin suara cinta yang belum selesai dari masa lalu. Malam itu, langit di atas danau Yunan penuh bintang. Angin membawa aroma bunga putih, dan air memantulkan cahaya perak dari bulan. Syahruwi berdiri di dermaga kayu, memandangi air yang berkilau. Rin berdiri di belakangnya. Katanya perlahan, aku selalu bermimpi tentang tempat ini. Dalam mimpiku, aku berdiri di sini, tapi bukan denganmu. Ada seorang gadis lain. Namanya Lime. Syahruwi menatapnya, hatinya mulai berdetak lebih cepat. Dan aku, katanya pelan, selalu bermimpi tentang seorang pria bernama Chenwei. Keduanya terdiam. Hanya suara air danau yang menenangkan malam. Saat itu, dari tengah danau muncul kabut tipis. Dari kabut itu, cahaya putih perlahan mengembang, membentuk dua sosok, Lime dan Chenwei. Mereka tersenyum lembut. Lime menatap Syahruwi dengan tatapan penuh kasih, sementara Chenwei memandang Rin dengan bangga. Waktu telah berputar, kata Lime dengan suara lembut seperti angin. Kalian adalah cinta yang kami tinggalkan untuk teras hidup. Cahaya dari mereka berdua menyelimuti danau. Syahruwi merasakan hingga di dadanya.
Dan ketika ia menatap Rin, di dada pria ida mungkul tanda tetesan air castle yang bersinar samar. Saat itu ia tahu Rin adalah reinkarnasi sehati Chen Wei. Air mata mengalir di pupenya, bukan karena sedih, tapi karena jiwanya akhirnya menemukan bagian yang hilang selama 100 tahun. Rin menggenggam tangannya dan berkata, mungkin cinta tidak mengenal waktu, hanya menunggu saatnya untuk dikenali kembali. Sejak malam itu, setiap kali bulan purnama muncul, bunga-bunga di danau bercahaya lembut, seperti napas dua jiwa yang akhirnya bersatu. Namun kedamaian itu tidak bertahan lama. Suatu pagi, Rin menemukan sebagian bunga layu di sisi utara danau. Di tanah tertulis huruf-huruf Ana, ukaran kuno yang berarti cinta ini harus diuji. Shah Rui tertegun. Apakah ini tanda bahwa masa lalu dalam sepenuhnya tenang? Rin menatap danau yang perlahan berubah warna menjadi keabu-abuan. Mungkin ada rahasia lain yang belum kita ketahui. Dan dari kejauhan, suara perempuan terdengar samar, bukan Li Mei, bukan Milan, tapi suara baru, dengan pena amra. Cinta kalian lahir dari air mata. Dan kini air mata itu menentat balasan, kebut perlahan menutup permukaan danau. Bunga-bunga berhenti bergerak, dan sebuah bayangan hitam muncul dari dalam air, menatap mereka berdua. Kebut makin tebal, angin membawa bisikan aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Di tepian danau, Shah Rui menggenggam tangan Rin erat-erat, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak cepat. Dari balik kebut, muncul sosok perempuan berpakaian putih, rambut panjang terurai, matanya memancarkan cahaya kebiruan. Ia menatap langsung ke arah mereka dan berkata pelan, kalian mencuri cinta yang bukan milik kalian. Rin melangkah maju. Siapa kau? Perempuan itu tersenyum dingin. Aku adalah Milan. Aku penjual istana yang dahulu menggudak Li Mei dan Chen Wei agar cinta mereka tak pernah bersatu. Tapi kudukan itu belum selesai. Sekarang, jelarin kalian. Shah Rui terkejut. Milan? Tapi kau sudah mati? Milan menyela? Cinta sehati tak pernah mati, tapi dendam pun tidak. Tiba-tiba air danau berputar kuat, seperti pusaran hitam raksasa. Bunga-bunga teringkat ke udara dan layu dalam sekejap. Shah Rui menjerit, tubuhnya terseret mendekati air. Rin berlari dan menariknya, tapi tangan mereka hampir terlepas. Lepaskan dia Milan, teriak Rin. Tidak akan. Jawab Milan. Dulu Li Mei menolak takdir. Sekarang kalian akan menebus dosanya dengan air mata kalian sendiri. Air naik tinggi seperti tembak. Dalam kilatan cahaya, Milan melihat bayangan masa lalunya saat ia mencintai Chen Wei diam-diam, tapi Chen Wei hanya mencintai Li Mei. Bunga mekar dari air mata bunga sakura. Di sebuah desa sunyi di tepi danau Yunan, hiduplah seorang gadis bernama Li Mei. Ia adalah gadis sederhana yang setiap pagi menapaki jalan setapak menuju danau, membawa sekeranjang bibit bunga di tangannya. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, namun matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang lembut di tanah basah, seolah bumi sendiri menghormati ketulusannya. Li Mei bukan gadis biasa. Sejak kecil ia hidup sebatang kara setelah ibunya meninggal dunia karena sakit. Ayahnya pergi merantau dan tak pernah kembali. Di balik kesunyian hidupnya, Li Mei selalu menanam bunga untuk mengenang ibunya. Katanya, bunga yang tumbuh dari cinta dan air mata akan selalu mekar, bahkan setelah badai berlalu. Suatu sore, ketika langit berubah jingga dan angin berhembus pelan, seorang pelukis muda bernama Chen Wei tiba di desa itu. Ia datang dari kota besar, membawa kanvas, cat, dan hatinya yang hampa. Ia mencari keindahan sejati yang belum pernah ia lukis sebelumnya. Tak sengaja, ia melihat Li Mei di tepi danau, berlutut di antara bunga,
menatap langit sambil berdoa. Chen Wei terpaku. Ada sesuatu dalam ketenangan gadis itu yang membuat dunia seakan berhenti. Ia melihat air mata jatuh dari mata Li Mei dan menyentuh tanah, lalu perlahan, bunga putih kecil bermekaran di tempat itu. Ia nyaris tak percaya dengan matanya sendiri. Sejak hari itu, Chen Wei selalu datang ke danau. Ia mulai melukis Li Mei tanpa berkata sepatah pun. Dari kejauhan, ia menangkap senyum, cahaya, dan kesedihan yang tersembunyi di wajah gadis itu. Hari demi hari, keduanya mulai berbicara. Tentang bunga, tentang hujan, tentang mimpi, tentang kehilangan. Chen Wei akhirnya tahu, Li Mei mengidap penyakit langka. Setiap hari, tubuhnya semakin lemah. Tapi meski tubuhnya rapuh, semangatnya tetap hidup. Ia berkata, "Selama bunga masih mekar, aku juga masih hidup." Kata-kata itu menancap di hati Chen Wei lebih dalam dari apapun yang pernah ia dengar. Musim demi musim berlalu. Chen Wei melukis puluhan kali, tapi tak satu pun lukisan yang mampu menangkap keajaiban yang ia lihat setiap kali Li Mei menatap danau. Hingga suatu malam, hujan turun deras. Li Mei memaksakan diri pergi ke tepi danau, menanam bunga terakhirnya. Chen Wei berlari mengejarnya, tapi terlambat. Gadis itu sudah berlutut di tengah hujan, menatap langit dengan senyum damai. Air matanya jatuh, dan bunga-bunga putih bermekaran di sekelilingnya seperti lautan cahaya. Keesokan paginya, Li Mei ditemukan terbaring di antara bunga yang ia tanam sendiri. Wajahnya tenang, seolah sedang tidur. Chen Wei menangis untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia menyelesaikan satu lukisan terakhir dengan judul Bunga Mekar dari Air Mata. Lukisan itu bukan sekadar gambar, tapi kisah cinta abadi, cinta yang tumbuh dari kehilangan dan hidup dari air mata. Setiap tahun, ketika musim semi datang, Danau Yunnan selalu dipenuhi bunga putih. Penduduk desa berkata, itu adalah air mata Li Mei yang berubah menjadi keindahan. Dan setiap kali angin berhembus, aroma lembut bunga itu membawa pesan. Cinta sejati tak pernah mati, ia hanya berubah menjadi sesuatu yang lebih indah. Musim semi telah berganti menjadi musim panas, tapi Danau Yunnan tetap dipenuhi oleh bunga putih yang mekar tanpa henti. Setiap orang di desa datang untuk melihat keajaiban itu, bunga yang tumbuh di tempat di mana air mata terakhir Li Mei jatuh. Mereka menyebutnya bunga air mata. Namun bagi Chen Wei, bunga-bunga itu bukan keajaiban, melainkan kenangan. Ia duduk di tepi danau setiap hari, menatap permukaan air yang memantulkan bayangan langit. Di sampingnya selalu ada kanvas kosong. Sejak kepergian Li Mei, ia tidak bisa lagi melukis. Tangannya bergetar setiap kali mencoba menggambar senyum gadis itu. Suatu malam, ketika kabut turun tebal dan angin membawa aroma bunga yang lembut, Chen Wei mendengar suara samar. Suara yang pernah menenangkan hatinya. "Wei, jangan menangis, bunga akan mekar setiap kali kau mengingatku." Chen Wei menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya kelopak bunga yang berterbangan di udara. Ia menutup matanya, dan entah mengapa, hatinya merasa hangat, seperti ada tangan lembut yang menyentuh pipinya. Hari-hari berikutnya, Chen Wei mulai melukis lagi. Tapi kali ini, bukan untuk pameran, bukan untuk ketenaran. Ia melukis untuk Li Mei. Setiap goresan kuasnya seolah hidup, dan setiap kali lukisannya selesai, bunga di sekitar danau tampak semakin mekar. Suatu sore, seorang anak kecil datang kepadanya dan berkata, "Tuan, ibuku bilang, bunga ini tumbuh karena cinta seseorang. Benarkah itu?" Chen Wei tersenyum lemah. "Ya, nak. Cinta yang begitu dalam, hingga bahkan setelah orangnya pergi cintanya tetap tinggal di bumi." Malam itu, Chen Wei menulis surat untuk Li Mei. Ia menaruh surat itu di tepi danau, di antara bunga-bunga putih, lalu menatap bintang. "Li Mei,
Aku tak akan pergi. Aku akan tinggal di sini, di antara bunga-bunga yang tumbuh dari air matamu. Setiap warna yang kulukis, setiap tarikan napas yang kuambil adalah untukmu. Beberapa hari kemudian, penduduk desa melihat sesuatu yang luar biasa. Di tengah danau, di atas permukaan air, muncul sebatang bunga baru, lebih besar, lebih indah, berwarna lembut seperti cahaya pagi. Tak ada yang tahu dari mana bunga itu muncul. Namun, mereka menemukan Chen Wei duduk di tepi danau, tersenyum dalam diam, dengan kanvas terakhir di tangannya. Lukisan itu menggambarkan Li Mei, tersenyum di antara bunga putih, dengan cahaya lembut mengelilinginya. Chen Wei tidak pernah bangun lagi dari tempat itu. Sejak hari itu, setiap musim semi, 2 bunga besar selalu mekar di tengah danau, satu untuk Li Mei, satu untuk Chen Wei. Dan legenda pun hidup di hati orang-orang. Ketika cinta sejati tak bisa bersatu di dunia, alam semesta sendiri akan menumbuhkan jalan bagi mereka untuk bertemu kembali. 100 tahun telah berlalu sejak kisah cinta Li Mei dan Chen Wei menjadi legenda di desa tepi danau Yunnan. Banyak hal berubah, rumah-rumah kayu berganti menjadi batu, jalan setapak kini tertutup aspal, dan desa kecil itu telah menjadi kota kecil yang ramai wisatawan. Namun, satu hal tak pernah berubah, danau itu. Danau yang tenang, dikelilingi oleh kabut pagi, dan setiap musim semi dipenuhi dengan bunga putih yang bermekaran tanpa sebab. Orang-orang menyebut tempat itu Danau Air Mata Cinta. Setiap tahun, ribuan pengunjung datang untuk melihat bunga misterius itu, tapi tak satu pun tahu mengapa bunga itu selalu mekar berpasangan, 2 bunga besar yang selalu berdiri berdampingan di tengah danau, seolah saling menjaga. Di antara pengunjung itu, ada seorang gadis muda bernama Ling Xiu, seorang fotografer dari kota besar. Ia datang untuk membuat dokumentasi tentang legenda lama yang konon terjadi di tempat itu. Namun, ketika pertama kali melihat bunga putih yang berayun lembut di atas air, hatinya terasa aneh, seolah ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang memanggil dari masa lalu. Malam itu, Ling Xiu duduk di tepi danau sendirian. Angin bertiup lembut, dan suara serangga mengisi udara. Ia memegang kamera, tapi tiba-tiba layar kameranya bergetar sendiri. Cahaya lembut muncul dari arah danau, membentuk bayangan 2 sosok, seorang gadis dan seorang pria, berdiri di antara bunga. Wajah mereka samar, tapi Ling Xiu melihat dengan jelas senyum mereka. Senyum yang damai, seperti seseorang yang akhirnya menemukan rumahnya. Air mata mengalir di pipi Ling Xiu tanpa sadar. Ia mendengar suara lembut bergema dari arah danau. Cinta sejati tidak mati, ia hanya berubah menjadi cahaya, dan setiap kali seseorang datang dengan hati yang tulus, cinta itu akan bernafas lagi. Kisikan harinya, Ling Xiu memutuskan untuk tinggal lebih lama di desa itu. Ia membuat pameran foto berjudul Bunga Dari Air Mata. Setiap foto menampilkan keindahan bunga putih dan pancalan cahaya di danau. Tapi hanya dia yang tahu, di balik setiap gambar ada sepasang jiwa yang masih menjaga satu sama lain. Orang-orang yang melihat pamerannya berkata, mereka merasakan kehangatan anas setiap kali menatap foto-foto itu. Seolah cinta yang sudah lama hilang kembali hidup di dalam hati mereka. Dan sejak hari itu, setiap musim semi, ketika bunga putih bermekaran, ada satu cahaya lembut yang muncul di tengah danau, 2 sosok yang saling memandang dalam diam. Legenda mengatakan, itu adalah Li Mei dan Chen Wei, yang akhirnya abadi dalam cinta mereka, menjaga bunga-bunga yang lahir dari air mata mereka sendiri. Karena cinta sehati tidak berakhir dengan kematian. Ia hanya menunggu untuk mekar kembali. Musim semi berikutnya datang lebih cepat dari biasanya. Udara di sekitar danau Yunnan terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup.
Burung yang biasanya terbang menjakini berkumpul di sekitar bunga putih yang bermekaran. Sila menyambut sesuatu yang luar biasa. Ling Shu berdiri di tepi danau dengan kamera di tangannya. Sejak hari ia melihat cahaya aneh itu, hatinya tidak pernah sama lagi. Ia sering bermimpi tentang seorang gadis berpakaian putih, menanam bunga di bawah hujan, dan seorang pria yang melukisnya di tepi danau. Dalam mimpi itu, gadis itu menangis. Tapi dari setiap air matanya, bunga putih bermekaran. Suatu malam, Ling Shu terbangun dari mimpi itu dengan jantung berdebar. Ia menatap sermon, di lehernya tampak samar tanda berbentuk kelopak bunga putih, tanda yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Dalam sekejap, hatinya bergetar. Entah mengapa, ia merasa dirinya pernah hidup di sini sebelumnya. Hari berikutnya, ia berjalan ke tengah danau dengan perahu kecil. Angin lembat bertiup, dan kelopak bunga jatuh di bahannya. Ia berhenti di tempat di mana dua bunga besar selalu tumbuh berdampingan. Ia menatap air, dan dalam pancaran danau itu, ia melihat dirinya berubah. Wajahnya perlahan menjadi wajah Limei. Rambutnya terai panjang, matanya lembut seperti dulu. Suara lembut bergema dari kejauhan. Limei, kau kembali. Ling Shu menoleh. Di tepi danau berdiri Chen Wei, wajahnya masih sama seperti dalam mimpinya, hangat, teduh, dan penuh cinta. Namun kali ini ia bukan bayangan, bukan roh, tapi nyata, seolah waktu sendiri mengembalikan mereka ke dunia. Air mata mengalir di pipi Ling Shu. Ia berbisik, aku kembali, tapi bagaimana mungkin? Chen Wei mendekat dan menyentuh tangannya. Cinta sehati tidak mengenal waktu. Ketika dua jiwa terikat oleh air mata dan doa, bukan seratus tahun pun tidak bisa memisahkan mereka. Begitu tangan mereka bersentuhan, cahaya lembut menyelimuti danau. Bunga-bunga putih bermekaran serentak, menutupi seluruh permukaan air. Dari langit, hujan turun perlahan, tapi setiap tetesnya berubah menjadi cahaya yang berkilau. Orang-orang di desa melihat danau itu bersinar seperti lautan bintang. Namun tak seorang pun tahu bahwa di tengah cahaya itu, dua jiwa yang lama terpisah akhirnya bersatu kembali. Kisahkan begini, ketika cahaya menghilang, di tengah danau hanya tinggal satu bunga raksasa. Lebih indah dari apapun yang pernah ada. Di kelopaknya, terpahat dua nama, Limei dan Chen Wei. Sejak hari itu, bunga itu tidak pernah layu. Dan setiap orang yang datang ke danau berkata, jika kau menangis karena cinta, air matamu akan sampai pada mereka. Penjaga bunga abadi di danau ini. Cinta mereka menjadi cahaya yang hidup di antara air, angin, dan bunga. Karena Bunga Mekar dari air mata bukan sekadar legenda. Ia adalah kisah cinta yang melampaui waktu. Dan teras bersemi setiap kali hati yang tulus meneteskan air mata. Beberapa tahun telah berlalu sejak cahaya terakhir itu menyelimuti danau Yunnan. Kini, bunga raksasa yang tumbuh di tengah danau menjadi simbol cinta abadi. Orang menyebutnya bunga jiwa. Bunga yang diakini lahir dari dua hati yang tidak pernah berpisah, bukan setelah kematian. Namun, dunia terus berputar. Waktu melangkah maju, dan legenda mulai pudar. Hingga suatu pagi musim semi, di kota Kecil Kunming, seorang bayi perempuan lahir dengan tanda berbentuk kelopak putih di pergelangan tangannya. Namanya Mylan. Di sisi lain negeri, seorang bayi laki-laki lahir di hari dan jam yang sama. Di dadanya, ada tanda berbentuk tetesan air kecil, seolah air mata yang membatu. Namanya Wei Chen.
Talk ada yang tahu bawa dua anak ini membawa kembali ro lima dan chan wei ke dunia. Mereka tumbuh di tempat berbeda, tanpa pernah mengenal satu sama lain. Namun hati mereka selalu terasa sepi, seolah ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang belum selesai. Tahun demi tahun berlalu. Milan tumbuh menjadi seniman bunga yang dikarya di Taman Nasional Yunan. Tokja dari danau tempat legenda itu lahir. Sementara Wei Chen menjadi fotografer keliling, yang tanpa sadar selalu mencari satu danau yang sering muncul dalam mimpinya. Danau yang dipenuhi bunga putih. Suatu hari, takdir mempertemukan mereka. Wei Chen datang ke Yunan untuk mengambil foto festival bunga. Di tengah keramaian, ia melihat Milan berdiri di tepi danau, sedang menanam bunga di tanah lembab. Hembusan angin membuat rambutnya menari, dan sinar matahari menembus kabut pagi. Saat pandangan mereka bertemu, waktu seolah berhenti. Dunia hening, hanya degupan jantung yang terdengar. Wei Chen menatapnya dalam diam, matanya bergetar. Aku, sepertinya pernah mengenalmu. Milan tersenyum pelan, tapi air matanya jatuh tanpa sebab. Entah kenapa, aku juga merasa begitu. Mereka duduk di tepi danau, berbicara seolah dua jiwa lama akhirnya menemukan rumahnya kembali. Dan ketika Milan tanpa sadar menyentuh permukaan air, bunga putih kesal bermekaran di sekitar perahnya, sama seperti dulu, 100 tahun yang lalu. Wei Chen memotret momen itu, tapi ketika ia melihat hasilnya di kameranya, ia tertegun. Dalam layar terlihat, dua sosok samar berdiri di belakang mereka, Lime dan Chen Wei, tersenyum dengan damai. Air mata Milan mengalir, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Kita sudah pulang, bisiknya. Angin lembut bertiup. Kelapak bunga berjatuhan, menari di udara, seolah merayakan pertemuan dua cinta yang akhirnya utuh. Tahan-tahan berikutnya, Milan dan Wei Chen menikah di tepi danau yang sama. Setiap musim semi, bunga putih bermekaran lebih indah dari sebelumnya. Mereka membangun rumah kecil di sana dan hidup sederhana, penuh cinta, tanpa perpisahan, tanpa tangisan. Orang-orang di desa berkata, legenda akhirnya menemukan akhirnya. Cinta yang dulu lahir dari air mata kini hidup kembali dalam tawa. Dan di tengah danau, bunga abadi itu masih mekar, menjadi saksi bahwa cinta sehati tidak pernah mati. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali mekar dari air mata. Ketika cinta sehati diuji oleh waktu, bukan 100 tahun pun tak bisa memisahkannya. Ia akan kembali dalam bentuk yang lebih indah, lebih hidup, dan lebih abadi. Di tepi danau Yunan, kabut tipis menutupi permukaan air. Burung-burung terbang di langit jingga pagi, dan suara angin serta dedanan menembulkan ketenangan yang hampir magis. Lime, gadis sederhana, berjalan pelan sambil membawa sekeranjang bibit bunga. Rambutnya hitam panjang, wajahnya pucat, tapi matanya memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Setiap langkahnya meninggalkan jejak lembut di tanah basah. Sejak kecil, Lime hidup sebatang kara. Ibunya telah meninggal, dan ayahnya merantau. Namun di balik kesendirian itu, ia selalu menanam bunga untuk menggenang cinta seorang ibu. Katanya, bunga yang lahir dari air mata dan cinta sehati akan selalu mekar, bukan setelah badai berlalu. First encounter. Suatu sore, Chen Wei, seorang pelukis muda dari kota besar, datang ke desa itu untuk mencari inspirasi. Ia melihat Lime di tepi danau, berlutut di antara bunga menatap langit sambil berdoa. Air mata jatuh dari matanya, menyentuh tanah, dan bunga putih kecil bermekaran di tempat itu. Chen Wei terpaku. Ia merasa melihat keajaiban.
Hari dimi hari, chen wei mule mendikati lime melakiznia dari kajahan. Mereka mule berbikara perlahan, tentang bunga, hujan, mimpi, dan kehilangan. Chen wei jatuh cinta, tapi ia segera menyadari rahasia lime. Ia menderita penyakit langka yang melemakan tubuhnya sedikit demi sedikit. The farewell. Musim semi tiba. Bunga di tepi danau bermekaran seperti lautan putih. Lime duduk di antara bunga, memandang langit, dan berkata dengan suara lembut. Jika aku pergi, biarlah bunga ini teras mekar agar cinta tak pernah layu. Pagi berikutnya, lime ditemukan terbaring di antara bunga putih. Wajahnya tenang seperti sedang tidur. Chen wei menangis, tapi ia tahu cinta mereka telah meninggalkan jejak abadi. Ia menyelesaikan lukisan terakhirnya, menamainya Bunga Mekar dari air mata. Legacy of Love. 100 tahun kemudian, Bunga Putih masih mekar di danau dikenal sebagai danau air mata cinta. Penduduk desa dan pengunjung datang setiap musim semi untuk melihat bunga itu. Seorang gadis muda, Ling Shu, fotografer dari kota besar, datang untuk mendokumentasikan legenda itu. Ia sering bermimpi tentang gadis dan pria di tepi danau. Gadis itu menanam bunga, pria itu melukisnya. Dalam mimpi itu, gadis itu menangis, dan dari air matanya bunga bermekaran. Suatu malam, Ling Shu terbangun dan menemukan tanda kelapak bunga putih di pergelangan tangannya. Ia mulai menyadari sesuatu. Ia mungkin reinkarnasi lime. The reunion. Ling Shu kembali ke danau. Saat ia menatap air bayangan Chen Wei muncul, wajahnya sama seperti 100 tahun lalu. Air mata Ling Shu mengalir. Chen Wei menatapnya, tersenyum, dan berkata, cinta sehati tidak mengenal waktu.